tenía 19 años cuando me llevo a una muchacha de San Germán, Puerto Rico. Una muchacha joven y hermosa. Estaba enamorado. Ya estuvimos una familia. I was only 19 years old when I married this beautiful girl from high school, from San Germán, Puerto Rico. Then we started having a family. Had kids 3 years in a row. It was beautiful. I was in love. I was also in love with my family, my kids. Life changed. Wow. I was blessed. Nunca he visto a mi madre tan contenta de ser una abuela, de tener a sus nietas con ella. I never saw my mother so happy to be a grandmother, to have her granddaughters around her. Her life changed. Su vida cambió. Una abuelita muy contenta. She was a happy grandmother. Ella nos ayudó en muchas maneras, con su felicidad, ayudándonos con biles, a veces hasta pagando la renta, ayudándonos con regalos. She helped us in many ways, with her happiness, paying bills, sometimes helping with the rent, with many gifts. She was a happy grandmother. Era una abuela muy feliz. But that all changed very quick. Pero todo eso cambió muy rápido. Until this day, they don't know how to say grandma. Hasta el día de hoy, ellos no saben decir abuela. That word does not exist. Grandma. Esa palabra no existe. Sí, deja a esa mujer porque vas a perder la paciencia. Sí, pero entonces tengo los nenes y no me los quiere dar. Siempre que los busco me dice que no y que no. No. ¿Y qué hago con ella? No, pues no. Pues vete por un tiempo, hasta ver lo que pasa, pero así en esa forma tú no sabes. Sí, yo creo que ella está con otro, papi. Yo creo que ella está con otro. This was my dad. I miss my dad. I really, really do miss my father. Even though I met him when I was 12 years old. As a kid, I was always asking for my father. I never got to go piggyback riding with him, go to rivers with him, go to the beaches with him. When I met him, he was up in age. And he was always my counselor. Este era mi padre, me hace mucha falta. Aunque lo conocí a los 12 años de edad, como niño, siempre preguntaba por él. Nunca estuve jugando de caballitos con él, me iba al río con mi padre o me iba a una playa con mi padre. Ya cuando lo conocí estaba un hombre alta en edad y no era un hombre de juegos. But my father was my counselor. Every time I had a problem with any kind of relationship I had, I would go to my dad. Pero mi padre era mi consejero. Cuando tenía un problema de relaciones, siempre hablaba con mi padre y escuchaba su consejo. But now today, things are totally different. Nobody wants to listen to their dad. Ahora hoy todo es totalmente diferente. Nadie quiere escuchar a su padre. I had to listen to my father and get away from all the struggles I was going through in Puerto Rico. I needed a new life, a new beginning. Y tuve que escuchar a mi padre
y salir de mi lucha y sufrimiento en Puerto Rico y buscar una vida nueva, escapar de esa vida. I remember living in the caserío, living in the projects, and I was constantly having the cops telling me to leave the house. Or they would pick me up in my neighbor's house and tell me to leave the area. Me recuerdo viviendo en el caserío y la policía me decía que salga de mi hogar, que me fuera. O sea, a veces me escondía en casa de la vecina y me decían que me fuera de ahí. And it was all because wife number one would say lies about me, that I wanted to kill her. Y todo era porque la primera esposa, primer matrimonio, decía que yo la quería matar. Y con ese invento y esa mentira, siempre tenía la policía detrás. I remember also that neighbor that I'm talking about, who was very, very nice. She was married and had like 4 kids. Would look for me to bring me food. Esa vecina que teníamos era muy amable. Tenía su esposo y 4 niños. Ella siempre me buscaba en la calle para traerme comida. Yes, I would sleep on the bridges, bathe in the river, sometimes sleep in my car. Sí, dormía debajo del puente. Me bañaba en el río. A veces dormía en mi vehículo. And she would look for me to feed me. Y ella me buscaba para darme de comer. I don't forget those people. I will never forget people like that. I call her my sister today. Nunca olvidaré esas personas. Ella es mi hermana hoy en día. Life was hard. I was struggling in Puerto Rico. Estaba luchando en Puerto Rico. I had to leave Puerto Rico and leave my kids behind. I had to escape. Estuve que salir de Puerto Rico y dejar a mis niños atrás en el caserío. Estuve que escapar. Then later on in life, I discovered that wife number one was incarcerated, and I had to discover how to find my kids. Where are they? Who are they with? Luego descubro que mis hijos de la primera esposa, el primer matrimonio, están en unas casas porque su madre está encarcelada y no sé dónde están mis hijos. Tengo que investigar y descubrir con quién ella ha dejado mis hijos. Fue una frustración, un dolor, una rabia por dentro. It was painful, it was frustration to try to find your kids and not know where are your kids. With some strangers, están con extranjeros, personas que yo no conozco. And all these things happened to my kids while I was trying to be a good father. Y todas estas cosas le pasaban a mis hijos mientras yo trataba de ser un buen padre. And many times just trying to figure out where are they staying? In a homeless shelter. ¿A dónde se están quedando mis hijos? Muchas ocasiones yo me preguntaba. En un shelter de mujeres y niños. And then as I investigated how to find my kids, sometimes they were kicked out of a shelter because of their mother's bad behavior. Y muchas veces cuando investigaba dónde están mis hijos, me decían que los botaron, los echaron fuera de ese shelter de mujeres y niños por el comportamiento de su madre. This was the neighbor I was talking about. I call her my sister. The one that looked for me with her husband wherever I was sleeping to feed me.
the one that would hide me in her Como cuando house. tenía 5 años. This was So, como 20 my neighbor. 22? I think. Oh my God. Te llamaron la policía cuando tú tratabas de ver a tus hijos. Oh man, you don't talk about that. Ajá. ¿O cuántas veces estabas pasando hambre Yeah. y yo te tenía que dar un plato de comida? Y tú escondiéndote detrás de los edificios para poder ver a tus hijos. But a lot of times I don't talk about that because it's like making people feel sorry for me, you know? No. Yo no, I don't feel sorry for you. I feel proud of you. You know why? Porque otra persona se hubiese matado. Porque el amor que tú le tienes a tus hijos, yo y todos mis nenes saben el amor que tú le tienes a tus hijos. You know, Y el no poder estar con ellos cuando tú querías, eso era lo peor. El no poder decirle, hey, porque ellos estaban chiquitos y ellos no comprendían. they You know? just don't understand. They want to play and have fun. Yeah. And it's funny because a lot of the cops would tell me, leave, go to the United States. The cops would tell me that, and I was like, why are you giving me, telling me to leave? They knew something else. But Para ti era peligroso, porque una que estábamos en un caserío donde la persona que estaba con ella manejaba el punto. Y tú viniendo así para un caserío que los muchachos te conocían porque tú los ayudabas en el deporte, los llevabas a no, yeah, boxing. boxing. Esa era la única alternativa, o el punto o irse como sea al gimnasio. You remember there was like a riot or something happened that the cops came in? Oh, que se metió la nacional y llegaron los caballos y todo. Because I was in San Diego, I was in the Navy when that Yeah. happened. Y se llevaron a todo el mundo, incluyendo a la persona que estaba con tu esposo. So they just busted in and started taking Yeah. people. La redada más grande que yo había visto en el caserío fue hace tiempo. So you saw the cops going to Todas the... las escaleras, yo dije, ay Dios mío, que no se metan aquí porque aquí nosotros no estamos haciendo nada. Y les rompieron la puerta. Did you see my kids? Like, what was their reaction when they saw I the cops? don't remember their reaction because I was worried about my kids. Que estaban gritando y llorando. Kelito era el único que decía, mami, I want to be like one of those. Como en el caballo, you know? Oh, some horses Porque came too. estaban en la policía montada, hasta las noticias y todo. Pero It se was llevaron that al bad. tipo. El tipo que estaba con Vicky se lo llevaron, lo bajaron. Wow. Y él no era mala persona, pero era peligroso. Y la situación de las drogas, pues, a veces uno no tiene muchas alternativas, son excusas que nosotros ponemos, pero sí fue bien difícil y yo sí estoy bien orgullosa de ti. Porque Sí, a pues- pesar de lo que digan, nadie sabe lo que estaba pasando en el momento, porque solo veían la versión que una sola persona podía decir. Right. O que él se fue, whatever, puñeta, pues si se fue para el Navy para tratar de sacar adelante a la familia. But that's the shit that I left because I couldn't go there. Even the cops would tell me to leave. How could I go there? Every time I go there, the cops would look at me. Remember the time I went to your house to hide? Bajaste de la escalera y te metiste y ellos subieron. And they would come after me and say, you gotta get out of here. You can't be here. We're gonna arrest you. So I was threatened by the cops Yeah. without doing nothing. There was no evidence of me being abusive or nothing. And I had to leave. So I did my life. I went to the military. Me acuerdo cuando llegaste con el tatuaje de los nenes. Oh yes, that's always I always carry that. Yes, I always carry that in my chest. You know, I always said that before I meet another person in my life, they're gonna know that I have kids. Ajá. You know, and I was always proud. You're gonna know that I'm a father before being anything else. Yep. And a lot of men in the military hid that. They're like, "Oh, I'm not married. Take my ring away." No, I let them know who I was. Yeah. But life was Hasta el hard. día de hoy yo no comprendo porque ellos no están contigo. No, en verdad que yo no les tengo un sentido común para decir, ¿será que ellos no saben todo lo que tú pasaste para estar con ellos? I think that life has patterns, you know, and people call it a curse, you know. It's a chain, it goes on and on and on. And I think their brains are in what they saw, you know, in that box, you know. Yeah. And some people, it takes a long time to wake up. Pero es time to heal. I mean, ahora no se trata de los hijos, ahora nosotros, yo tengo 7 nietos. Y si mis hijos no me dejaran ver a mis nietos, José. Eso es lo, porque
Tú le das la vida a tus hijos esperando ver el fruto en un futuro que son tus nietos. Y yo te digo, como abuela que soy, no hay mayor orgullo de tú ver a tus nietos crecer bien porque tú lo hiciste bien con tus hijos. Even though a veces hay madres que lo hacen muy mal con sus hijos y la dicha de tener a sus nietos es una bendición, pero yo veo que es bien injusto contigo que tú no puedas estar con tus nietos o con tus hijos simplemente porque no entienden. Yo siempre voy a estar abierta a hablar con quien quiera venir a hablar conmigo. I don't give a fuck whatever they say. Because I think that, you know, we're going to be hated for saying the truth, I no don't matter give a what. fuck. So say the truth and be hated Y anyway. ellos todos saben, los nenes, yo creo que si alguna cosa ellos aprendieron cuando iban a casa a calentar espagueti o fueran Maruchan o whatever it is, porque en mi casa, y yo estoy muy orgullosa de ti y yo sé la verdad de todo. So, usted siga para adelante y no se derrumbe porque tú mereces ser feliz y Dios algún día te va a recompensar. Not a lot of people will go out their home to make some food to find somebody that's sleeping in the streets. Yep. Y no una sola vez, pero nada, aquí estamos. You have to love those people. He's my brother, he already know. Ay, mi amor. I started a new life with another person, wife number 2, had 2 boys, and hoped that this time I made the right decision. Empecé una vida nueva con otra persona, la esposa número 2, la segunda esposa, segundo matrimonio, y estuve 2 hijos varones, pensando que todas mis decisiones son mucho más mejores en esta ocasión. And I think I stumbled on the same rock 2 times. Yo creo que tropecé en la misma piedra 2 veces. Yes, we make the same mistake over and over as a pattern. Cometemos el mismo error una y otra vez como un paterno. I have a total of 5 children, 5 kids. After the first 3 and that relationship going bad, I went to the military to get away, to make of myself a better person. And I tried taking wife number 1 with me and starting a new life with my first 3 children. Tuve 5 hijos, pero después que la primera relación o la primera esposa no nos íbamos bien, ingresé al servicio militar y hice un intento de llevarme a mi primera esposa para que estuviera conmigo y empezar una vida nueva con mis hijos, como si fuera una familia militar. But that didn't work. She was still involved with somebody from Puerto Rico. Pero eso no funcionó, ella todavía estaba envuelta con alguien de Puerto Rico. Life was hard, being in the military and constantly thinking about my children. And they would disappear and have a new address, have a new place that I didn't know of. Era difícil estar en el servicio militar y constantemente pensar en mis hijos. Y ella se mudaba de sitio en sitio con una nueva dirección y yo no sabía de mis hijos. I remember my bunk, my bed in the racks. I had pictures of all my children. Every night I go to sleep looking at the pictures of my children. Recuerdo en mi cama viviendo en esa barca. En el servicio militar siempre tenía fotos de mis hijos. Y antes de acostarme a dormir siempre miraba sus fotos y oraba por mis hijos. I will always pray for my kids. A man suffers a lot when he can't find his kids or does not know where are they.
when he cannot talk and speak to his kids, when he cannot hug and kiss his kids. Un hombre sufre mucho cuando no puede hablar con sus hijos, cuando no sabe dónde están sus hijos, cuando no puede abrazar y besar a sus hijos. Es un gran sufrimiento para un hombre. But we try to be man, be strong, and not show our emotions. Pero nosotros tratamos de ser fuerte, valiente y no enseñar nuestros sufrimientos. Now that I am stationed in San Diego in my military service, I have number 2 with me. Ahora que estoy estacionado en San Diego en mi servicio militar, tengo a la número 2 conmigo, el segundo matrimonio. My second wife. And she gets to enjoy a little bit of this military life. As a wife, ella puede disfrutar un poco de esta vida militar como esposa. When I get out of the military, we decide to have a family. Cuando salgo de mi servicio militar, entonces tomamos la decisión de tener familia. So here in Chula Vista, California, we had a son. Aquí en Chula Vista, California, tuvimos un hijo. I gave him my whole entire name. Le di mi nombre completo. I was so happy. Vivíamos muy felices, muy contentos, muy alegre. And little by little, things started to change. Y poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. And even though I'm not here to talk about women and my number 1 and my number 2, I don't like to do that at all. Y aunque yo no estoy aquí para hablar de las mujeres, la número 1, la número 2, no estoy aquí para hablar de esa manera negativa de ninguna mujer. I know I have a mother and I have sisters. Yo comprendo que yo tengo una madre y tengo hermana. I understand that the most beautiful thing created on earth is a woman. Yo entiendo que lo más maravilloso creado en la tierra es una mujer. So I'm not here to put any woman down. No estoy aquí para hablar y poner a ninguna mujer por el piso. But I'm gonna say this. The same way there are good men and bad men, that same way there are good women and bad women. De la misma manera que hay hombres buenos y hombres malos, de esa misma manera también hay mujeres buenas y mujeres malas. I'm not here to judge nobody. No estoy aquí para juzgar a nadie. But my son, at 15 years old, became a father. Mi hijo a los 15 años se hizo padre. After I gave my son everything, all my time, all my dedication, whatever I had to buy for his sport and boxing. He's been boxing since he was 5 years old, and he's boxing all his life. Le he dado todo a mi hijo, todo mi tiempo, mi hijo mayor, en el boxeo, en el deporte. Le he comprado cosas, he compartido mucho tiempo con él, mucho más que los otros hijos. I spent more time with him than the other children. And at 15 he became a father. Y a los 15 años él fue padre. I was not happy. I told him off, and he stopped speaking to me. No estaba feliz de esa decisión que él cometió. Le dije algunos insultos, algunas palabras de hombre, le hablé fuerte y él deja de hablarme. To this day I haven't met my granddaughter. Hasta el día de hoy no he conocido a mi nieta. And this is the problem. I believe that a mother
is the one in charge of telling these kids, what are you doing? Yo creo que una madre es la responsable de decirle a sus hijos qué usted hace. He is your dad. Él es tu padre. Respect and honor him. Respétalo y honralo. Él es tu padre. So I'm not here to talk bad about mothers. I don't want to keep going and it's going to seem like I'm putting a woman down or a mother down. No estoy aquí para hablar de una madre. I have no criminal record. I have never been incarcerated. I have no drug addiction or alcohol addiction. I served this country. Until today, I am a veteran of war. Yo no tengo un récord criminal. Yo no soy un drogadicto. Yo no soy un alcohólico. Yo serví a esta patria. Y hasta el día de hoy yo soy un veterano de guerra. But I am the one to blame. I am a bad father. Pero yo soy el culpable. Yo soy un mal padre. As a man, it's really hard to cry and point fingers and say I'm being abused. I'm being taken advantage of. Como un hombre es bien difícil llorar y hablar de tus sufrimientos y decir, están abusando de mí, se están aprovechando de mí. It's really hard to do that as a man. Es bien difícil hacer eso como un hombre. Even if a woman is hitting you, smacking you in the face, you don't talk about it. You stay quiet. Aunque una mujer te esté pegando o te da una bofetada en la cara, usted se queda callado porque es un hombre. No habla de eso. As a man, you try to show that manly face, but inside you're crushed. Como un hombre trata de enseñar esa cara dura de un hombre, pero por dentro estás destruido. And this was my life. Esta era mi vida. All I could do was remember coming home and have my children screaming, papi, papi. Lo único que me recuerdo es llegar a mi hogar y mis niños corriendo, papi, papi. And it's like it's all gone. It's all disappeared. Todo se ha desaparecido. Ya no tengo a esos niños gritando, jugando. I no longer have those children screaming my name and playing. It's all lonely now. Todo es una soledad. It's all gone. Todo se ha desaparecido. ¿A dónde están esos niños? Where are those kids? Those kids that I used to hug and carry and take to the hospital and pray for them. ¿Dónde están esos niños que yo abrazaba y los cargaba y los llevaba al hospital y oraba por ellos?
I went to court like 3 or 4 times asking to see my boys and my granddaughter. Yo fui para la corte 3 o 4 veces pidiendo de ver a mis varones y a mi nieta. And I was told that no judge will obligate my son to show me his daughter. Y me dijeron que ningún juez va a obligar a mi hijo que me enseñe su hija. The system is broken for a father. El sistema no sirve para un padre. It is not fair. No es justo este sistema. But I know that one day we will all pay on this earth what we do. Yo sé que algún día todos pagarán en esta tierra por sus acciones. I know I made a lot of mistakes as a young father, but no father deserves to be abandoned by his children who he loves so much. Yo comprendo que he cometido muchos errores como un padre joven, pero ningún padre merece ser abandonado por sus hijos que él ama tanto.